Environment and its resources. Environment is the sum total of all the living, which is known as biotic, and non living, which is known as the abiotic factors that are found and practically influence an organism. Though the environment of an organism is everything around an organism, there is a distinction between environment and ecology. Ecology is the branch of biology that deals with the study of interactions between organisms and their environment. ইকোলজি হচ্ছে যখন একটা অর্গানিজম সে তার এনভায়রনমেন্টের সাথে কীরকমভাবে ইন্টারাক্ট করছে সেটাকে যখন কেউ স্টাডি করছে দ্যাট ব্রাঞ্চ ইজ নোন অ্যাজ ইকোলজি. দ্য টার্ম ইকোলজি ওয়াজ ফার্স্ট introduced by a German biologist Ernst Haeckel. Now, there are two types of ecology: autoecology and synecology. Autoecology is a branch of ecology which refers to study of relationships between individual plants and environment. On the other hand, synecology is a branch of ecology which refers to the study of relationships between the communities and environment. It means study of the structure, nature, organization and development of plant communities. Now, concepts of ecological levels. There are some ecological levels that we need to know. The first level is individual level. Organisms are the basic units of study of ecology. At the level organism, we understand the form, physiology and behavior, distribution and adaptation relation to the environment of an individual. How an individual is going to react in a given environment. সেটা study করা হচ্ছে individual level. Similar organisms having the potential for interbreeding and producing fertile offsprings constitute a species. তাহলে species is a group of organisms who are morphologically similar, they look similar and they can interbreed, they can mate amongst themselves and produce fertile offsprings so that they again can reproduce. They constitute a species. The next level is the population level. Population হচ্ছে is a group of organisms of the same species living together in a particular habitat. Population of an organism living in specific area is known as the local population or demi. The next type is the community level. Community মানে when a number of organisms are taken together. মানে the biological community is the total of all the populations of plants, animals, bacteria and fungi living in a habitat at one time, and they are interacting amongst themselves. Different populations of a community, they interact with one another through competition, predation, mutualism, etc. Each biotic community has a specific composition and structure. As the example of pond community. In the pond community, there are different types of fishes, plants, crustaceans, zooplanktons, phytoplanktons, etc. They all live together, and then there is the community. They interact with each other. So the pond community is an example of community level. Next, there are some ecological adaptations. To survive in different environment, plants, animals, they change themselves so that they can adapt to that environment. There are some plant adaptations to light. The first type হচ্ছে heliophytes. Plants growing in bright light are called heliophytes or sun plants. এদের কিছু important characteristics হচ্ছে they are shorter and have thicker internodes, smaller and thicker leaves. They have thick cuticles, often sunken stomata. Leaves are pale green in color with shining surface or having growth. Palisade parenchyma is well developed. Leaf orientation is erect. Cells are smaller with less intercellular space. Mechanical and conducting tissues are more developed. এই প্লান্টসগুলোর এই রকম সব ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে বিকজ দে আর অ্যাডাপ্টেড টু হায়ার টেম্পারেচার.
for photosynthesis. The rate of respiration is also high in case of heliophytes. So these are some of the characteristics of heliophytes. The next type is xerophytes. Xerophytes এর ক্ষেত্রে root system is extensively developed with abundant root hairs. Root may be up to 30 meters deep in search of water. Now xerophytes are found in desert areas. So এদের এমন root system হতে হবে so that they can go deep inside the soil and can reach the underground water table. In some cases, stem is modified into flattened leaf-like structure called phylloclad. Example হচ্ছে Apuntia delini. এই যে ছবি দেওয়া আছে এদের ক্ষেত্রে leaves are generally small which may be leathery or slender and hard. Sometimes leaves are modified into spines to reduce water loss via transpiration. In some plants, stem is modified into leaf-like structure known as phyllodes. Now, adaptation in animals. Adaptation to excessive cold. In cold places, animals have thick fur, subcutaneous fat that helps in conservation of heat. Example, polar bear. They are all fluffy and they have subcutaneous fat to keep themselves warm from inside and the outside cold cannot enter their body. During excessive cold, they may undergo hibernation or a period of complete sleep. Several insects and spiders resist the effect of cold by a process known as cold hardening. Such animals are called freeze-tolerant animals. এবার হচ্ছে adaptation to water scarcity. Animals which live in dry or xeric habitats are called xerocoles. The xerocoles are of two types, drought evaders and drought resistance. Drought evaders হচ্ছে they adapt either a short annual life cycle or undergo estivation or some other dormant stage during the dry season. The eggs and pupa of many insects such as ants, bees, butterflies and eggs of some invertebrates may remain dormant or inactive for several months during the dry season. Now, drought resistance are different. These xerocoles can carry out their normal function throughout the year. They are able to resist aridity and heat through various means. Some animals avoid heat by adopting nocturnal habits, রাত্তিরে বেরোনো, when the temperature is slightly cooler and remaining underground during the daytime. Kangaroo, desert rats seldom drink water. They possess thick coat to minimize evaporation desiccation. Camel has a number of adjustments to desert conditions, economical in water consumption, tolerance to fluctuations of temperature, no sweating till body temperature rises to 55 to 66 degrees Celsius. The animal produces feces and concentrated urine. During the period of non-availability of water, the animal stores urea and does not produce urine. When water is available, however, the animal cannot rehydrate itself quickly by drinking large quantity of water, some 80 liters in 10 minutes. Now, concept of population. The living organisms adapt to different environmental conditions for survival and successful living. In nature, the organisms do not occur in isolation, but the individuals of a species often live in association known as populations. Though a population is a group of individuals of the same species inhabiting the same area and functioning as a unit of biological community. Factors affecting the population growth. First one হচ্ছে the natality or the birth rate. The rate at which new individuals are added to a particular population by reproduction is called natality. কত নতুন বাচ্চা আসছে, that is natality. The increase in individuals is expressed per unit time and is called natality. It is represented as capital N is equal to small n d by t, where capital N is the birth rate, small nd is the number of newborn and t is the time. Next হচ্ছে mortality or the death rate.
The loss of individuals due to death in a population under a given environmental condition is termed mortality. When it is expressed per unit time, it is called the mortality rate. The number of individuals dying in a given area at a given time is known as the mortality. Again, mathematically, this can be represented as m is equal to nd by time, where m is the death rate or mortality, nd is the total number of death, and t is time. Natality and mortality are two important properties in determining the population characteristics. The third type is migration. Migration e ki hocche? It is a two-way movement of the whole population from and into an area for adjusting to seasonal changes. So new organisms or individuals are coming from a different place to one place, and again the individuals are leaving this particular place and going to some other place, and this usually happens because of climatic changes, seasonal changes. It occurs in some fishes, birds and mammals. It does not affect the size of the population. আমরা যেমন দেখি যে উইন্টারে different birds আমাদের এখানে চলে আসে from even more colder region. ওরা আমাদের এখানে comparatively warmer regionে আসে, where they gather food, they live, they reproduce, and by the end of winter over here they go back. So this is migration. Population interaction. All the populations of a habitat together constitute a biological community of the habitat. There are three types of factors which govern the ecological interactions amongst different populations of a biological community. First, requirement and obtaining food. 2, type and area of shelter. And 3, habitat of different population. So, a few important interactions amongst different species in a biotic community are described here. First হচ্ছে competition. Competition, আমরা যেমন একে অপরের সাথে compete করি to get something. Similarly, organisms too, they compete for food or potential mate. They compete with one another. It is an interaction between two or more organisms for obtaining the same resources, which adversely affect them. Competition is of two types, intraspecific and interspecific. Intraspecific যখন একটাই স্পিসিসের মধ্যে তোর কম্পিটিশন হচ্ছে, ইন্টারস্পেসিফিক হচ্ছে যখন দুটো কি তিনটে ডিফারেন্ট স্পিসিসের মধ্যে competition হচ্ছে to obtain the same resource. In this case, this may be food, partner, shelter, etc. Next type হচ্ছে predation. It is an interaction between members of two species in which members of one species capture, kill and eat up members of other species. যেমন let's say lions and deers. Lion preys on deer. The killer is called the predator and that being killed is called the prey. So in our example, lion is the predator and the deer is the prey. The next type is parasitism. Parasitism e ki hoy? It is an interaction or relationship between two living organisms of different species in which one species called the parasite obtains its food directly from another living organism called the host. তাহলে the parasite is causing harm to the host by obtaining nutrition from the host. ঠিক আছে? এবার there are different types of parasites. একটা হয় ectoparasites and endoparasites. The parasites which live on the surface of the host's body are called ectoparasites. Ectoparasites এর example হতে পারে head lice, bed bug, etc. And parasites which live inside the host's body, then it is known as endoparasites. These are endoparasites like Plasmodium vivax, which causes malaria, then Ascaris, Taenia solium, etc. এগুলো হচ্ছে endoparasites. Again, parasites can be categorized as temporary and permanent parasites. Temporary parasites live in contact with host for only a part of their life cycle or occasionally at a time of feeding, যেমন bedbug, leech, etc. The latter are often called intermittent parasites. Permanent parasites live in contact with the host throughout their life. They are transferred to new host as egg, cyst or directly. Example হচ্ছে Ascaris, lumbricoids, Entamoeba histolytica. এরা হচ্ছে permanent. They live in the host body. Ecosystem level.
এবার একদম ডেফিনেশনে চলে আসি যে ইকোসিস্টেম কাকে বলে। Ecosystem is a system formed in a given area in which the living organisms function together by interacting among themselves and with the surrounding non-living factors. এবার the structural aspect of ecosystem we can break them down into two parts: abiotic factors, the non-living factors, and the biotic factors. Under abiotic factors, there is light, water, topography, the geography, temperature, atmosphere. Under biotic factors, the living factors, there is the autotrophs, which are the plants, and the heterotrophs, the animals and the other organisms that are dependent on the autotrophs, যেমন consumers, decomposers, and transformers. তাহলে you just have to need to know the name of the different abiotic factors যেমন light, temperature, water, atmosphere, topography. Biotic factors এর মধ্যে আছে first autotrophs. Autotrophs are the organisms which fix light energy, utilizes substances, carbon dioxide and water to produce food materials. They can make their own food. All green plants are known as autotrophs. They produce their own food by photosynthesis, therefore they are called the producers. So the food synthesized by the autotrophs is used by the consumers and decomposers. Heterotrophs হচ্ছে the organisms which utilize, rearrange and decompose the complex materials which are synthesized by the autotrophic components. All animals depend directly or indirectly on autotrophs for their food. Heterotrophs can be divided into consumers, decomposers and transformers. Also, consumers কে আমরা ভাগ করতে পারি primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. প্রথমে there is the producer, which is the green plant that will produce their own food. Then the primary consumer যারা directly ওই producer থেকে energy obtain করবে. They feed on the autotrophs. Then comes the secondary consumer যারা primary consumer কে prey করে, তাদেরকে consume করে. Finally, tertiary consumer যারা প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি কনজিউমারকে কনজিউম করে। প্রাইমারি কনজিউমার্সের মধ্যে আছে দ্য প্লান্ট ইটার্স, তারা হচ্ছে মাইনিউট জুপ্ল্যাঙ্কটনস, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনসও আছে। Animals like insect larvae, fish, mollusk act as primary consumers. So these are some of the examples that you need to know. Secondary consumers হচ্ছে carnivorous animals feeding on the primary consumers are called secondary consumers. Tertiary consumers হচ্ছে flesh eaters and eat the dead flesh from leftover of the secondary consumers or carnivores. Examples: tigers, whales, lions, etc. Decomposers are heterotrophic, usually microscopic organisms like bacteria and fungi which break down and decompose the complex substances of dead organisms, that is the producers and the macro consumers, absorb the decomposed products and release inorganic nutrients which will be reused by the producers. Transformers: some microbes act on decomposed products to make them more simpler in form. They are called transformers. Now, food chain. এবার এই যে ফুড তৈরি করা হচ্ছে বাই দ্য প্রডিউসার্স অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিন ইটেন আপ বাই দ্য কনজিউমার্স, এটা একটা চেনের মতন কাজ করে। হেন্স দ্য নেম ফুড চেন। দ্য ট্রান্সফার অফ ফুড এনার্জি ফ্রম দ্য প্রডিউসার টু আ সিরিজ অফ কনজিউমার্স থ্রু ডিফারেন্ট ট্রফিক লেভেল ইন অ্যান ইকোসিস্টেম ইজ নোন অ্যাজ ফুড চেন। এই ট্রফিক লেভেল হচ্ছে, অটোট্রফস হচ্ছে একটা ট্রফিক লেভেল, প্রাইমারি কনজিউমার একটা ট্রফিক লেভেল, সেকেন্ডারি কনজিউমার আর একটা ট্রফিক লেভেল, টার্শিয়ারি কনজিউমার আর একটা ট্রফিক লেভেল, তারপর ডিকম্পোজার্স আর একটা ট্রফিক লেভেল। ঠিক আছে, এবার ফুড চেইনের কিছু এক্সাম্পল জানতে বলেছে, যেমন গ্রাসল্যান্ড ফুড চেইন, যেখানে ফার্স্টে প্রডিউসার হচ্ছে গ্রাস, প্রাইমারি কনজিউমার হচ্ছে গ্রাস হপার উইচ ইজ ইটেন আপ বাই দ্য সেকেন্ডারি কনজিউমার, frog which is again eaten up by the tertiary consumer, snake and peacock. And forest food chainও আছে, pond food chain আছে, তোমাদেরকে এগুলো জানতে হবে। এরপর আসছে food pyramid. The gradual reduction of trophic levels in the food chain of an ecosystem will produce a
conical pyramid like structure which is called the food pyramid. Sunlight যতটা এনার্জি দিচ্ছে ততটা তার চেয়ে সাম পোর্শন প্রাইমারি কনজিউমার্সরা নিচ্ছে, তার আবার অনেকটাই কম পোর্শন কিন্তু প্রাইমারি কনজিউমারের কাছে আছে, তার চেয়ে আরও কম আসছে সেকেন্ডারি কনজিউমারের কাছে, আরও কম টার্শারি কনজিউমারের কাছে, তার চেয়ে আরও কম ডিকম্পোজারের কাছে। তাই জন্য একটা ট্রায়াঙ্গুলার পিরামিড শেপড স্ট্রাকচার পাওয়া যাচ্ছে according to the transfer of energy. So this is known as the food pyramid. Food web হচ্ছে various types of food chains are interconnected with one another by different species and this interlocking pattern is called food web. তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, this diagram, how a food web is formed. The energy flow in the ecosystem is determined by two laws of thermodynamics. According to the first law, energy can neither be created nor destroyed. The second law states that one type of energy is converted into the other type. তার মানে হচ্ছে এই যে আমরা একটু আগে ফুড পিরামিড পড়লাম, এই যে এনার্জি আমি বলছি যে এক জায়গা থেকে আরেকটাতে ট্রান্সফার হচ্ছে, দ্য রিমেনিং অফ দি এনার্জি যেটা ট্রান্সফার্ড হচ্ছে না, দ্যাট ইজ বিং ইউজড ফর সাম আদার ফাংশনস। হয়তো অর্গানিজমের মধ্যে এনার্জিটা স্টোরড থাকছে, it is being released in the form of heat, it is used up in respiration, so this energy is being utilized. তো আলটিমেটলি যতটা এনার্জি অটোট্রোফসটা নিচ্ছে সেটা কিন্তু যদি আমরা প্রত্যেকটা ট্রফিক লেভেলে দেখি, আলটিমেটলি কিন্তু দেখবো যে হ্যাঁ কমপ্লিট ইউটিলাইজেশন হচ্ছে। ওয়াই? এনার্জি কিন্তু কোনো রকমেই নষ্ট হচ্ছে না, ইট ইজ বিং কনভার্টেড ফ্রম ওয়ান টাইপ টু আনাদার। তাহলে ডেফিনেশনটা কি? দ্য প্রসেস ইন উইচ the modified solar energy trapped by the producers passes to different trophic levels through food chain from the producers to the consumers in an ecosystem is known as the energy flow. এবার লিন্ডম্যান বলে একজন সায়েন্টিস্ট in 1942 he found out that the 10% law মানে হচ্ছে that 10% of the total energy is transmitted during energy flow through several trophic levels. There is an example which you can go through. এবার হচ্ছে স্টেজেস, ইউ জাস্ট নিড টু নো দ্য স্টেজেস অফ এনার্জি ফ্লো ইন ইকোসিস্টেম। অ্যাকুইজিশন অফ এনার্জি, এনার্জিটা নিচ্ছে, তারপর সেই এনার্জিটাকে ইউজ করা হচ্ছে, তারপর সেই এনার্জিটা পরের ট্রফিক লেভেলে ট্রান্সফার করা হচ্ছে। নাও দ্য নিউট্রিয়েন্ট সাইকেল অর দ্য বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল, it is the cyclic movements of chemical elements which is the nutrient elements of the biosphere between the organisms and the environment. এই যে অর্গানিজমসগুলো যখন মারা যাচ্ছে তারা সয়েলে মিশে যাচ্ছে, সয়েলে মিশে গিয়ে দে আর কন্ট্রিবিউটিং নাইট্রোজেন, দ্যাট নাইট্রোজেন ইজ অ্যাগেন টেকেন আপ বাই প্লান্ট। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য নিউট্রিয়েন্ট সাইকেল ওয়ার্কস। এবার হচ্ছে ন্যাচারাল রিসোর্সেস। ন্যাচারাল রিসোর্সেস হচ্ছে resources, living and non-living materials of the earth which can be utilized by man to fulfill their requirements for food, shelter, clothing, etc. এবার classification of natural resources এর মধ্যে আছে inexhaustible resources, হচ্ছে those resources which are present in unlimited quantities and they cannot be completely used up by the humans. exhaustible resources হচ্ছে যেগুলো কিন্তু limited supply আছে and which can be completely exhausted. এবার আরেকটা ফর্ম আছে রিনিউয়েবল রিসোর্সেস, হচ্ছে দে আর এক্সস্টিবল ন্যাচারাল রিসোর্সেস উইচ হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু রিঅ্যাপিয়ার অর replenish themselves quickly by recycling, reproduction, replacement. এক্সাম্পল হচ্ছে ওয়াটার, সয়েল, ফার্টিলিটি, ন্যাচারাল ভেজিটেশন এটসেট্রা। নন রিনিউয়েবল রিসোর্সেস হচ্ছে দি exhaustible natural resources, they cannot be regained or reconstructed once they have been used up due to lack of recycling or regeneration. Examples হচ্ছে fossil fuel, biological species, minerals, etc. এবার ন্যাচারাল রিসোর্সেসের মধ্যে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে এখানে ফরেস্ট রিসোর্সেস, ফাংশনস অফ দ্য ফরেস্ট, এগুলো অলমোস্ট আমরা ছোটোবেলা থেকেই পড়ছি। ডিফরেস্টেশন, কজেস অফ ডিফরেস্টেশন, ডিফরেস্টেশন হচ্ছে কাটিং অফ দ্য ফরেস্ট এরিয়া। এবার কেন হচ্ছে এক্সপ্লোশন অফ হিউম্যান পপুলেশন, বিকজ দ্য পপুলেশন ইজ ইনক্রিজিং সো মাচ দ্যাট ইউ নিড মোর প্লেস টু লিভ, ইউ নিড মোর ফুড টু সার্ভ দ্য ইনক্রিজিং পপুলেশন। তাই জন্য এগুলোকে কেটে, ফরেস্টগুলোকে কেটে ফেলে হিউম্যান পপুলেশনকে সার্ভ করার জন্য
ডিফরেস্টেশন হচ্ছে। ওভার গ্রেজিং, এখন আমাদের অনেক বেশি লাইফ স্টকস এসে গেছে অ্যাগেন ফর দ্য ইনক্রিজিং পপুলেশন, তো এই লাইফ স্টককে সাপোর্ট করার জন্য দেয়ার ইজ ওভার গ্রেজিং, অতিরিক্ত চাষ করানো হচ্ছে এদেরকে, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট it is resulting in deforestation. Then there are pests, fires, weather, etc. এবার what are the consequences of deforestation? Soil erosion and floods হয়, changes in the climate, global warming. Just go through these a little bit from the book. এই যে ন্যাচারাল রিসোর্সের এই ফ্লো চার্টটা, you can go through this. Energy resource can be of two types, conventional and non-conventional. Conventional are of two types, renewable and non-renewable, with the examples. এবার আমরা কি করে এনার্জি কনজারভেশন করতে পারি in our daily lives? People should be aware of energy wastage. They should avoid unnecessary expense of fuels, rather come forward for conservation. Conservation should start from individuals at domestic level by keeping a check on use of light fan at our homes. Use of CFL light is recommended in place of bulbs and tube lights. Pressure cooker and similar other utensils used for cooking can save energy in our daily lives. So that's it for this chapter. Thank you so much.